In this video, let me introduce numbers and arithmetic operations. We know that the beginning of the mathematical word is derived from the term numerals. Long ago, people started counting their pet animals and birds using pebbles and some lines such as tally, which is marked on the bark of the trees. Later, this evolved into sign language, which gave way to written numbers. A notational symbol that represents a number is called a numeral. The symbol used to represent 1 is, 1. The symbol used to represent 2 is 2. In base 10 numeral system, the numbers are written by using the 10 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Counting numbers. The first one is counting numbers. The first method of counting was counting on fingers, right? Numbers used for counting are called counting numbers or natural numbers. Example 1, 2, 3, 4, etc. These are all counting numbers. The difference between two consecutive natural numbers is 1. Since the number series is not ending, the greatest natural number is not defined. If k is a natural number, then k plus 1 is the next natural number. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3, 4 ആണ്. അതിന് ഡിഫറൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ നമ്പർ k ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും. k പ്ലസ് 1 ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ. Counting numbers are divided into two number series. They are even numbers, odd numbers. Counting numbers in a subdivision under even numbers, odd numbers. Nokam. The first one is even numbers. 2, 4, 6, 8, 10, etc. are called even numbers. Even numbers are formed by adding 2 starting from 2. If k is an even number, then k plus 2 is the next even number. Even number എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2ൽ നിന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ k ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് k plus 2 ആയിരിക്കും. 2 is the first number, the next number is 2 plus 2, that's equal to 4. The second division of counting number is odd number. Odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Odd numbers are formed by adding 2 but starting from 1. We know that even numbers starting from 2 but odd numbers starting from 1. If k is an odd number, then the next odd number is k plus 2. Here the difference is first one is only 1. If k is the first number, then the next number is k plus 2. If first number is 1, the next number is 1 plus 2 equal 3 and other number is 3 plus 2 equal 5, etc. Next is whole numbers. The set of natural numbers together with a 0 is called whole numbers. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. These are called whole numbers. The least whole number is 0 and the greatest whole number is not defined. Whole number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0ൽ നിന്നായിരിക്കും. Next is integers. The set of natural numbers 0 and negative of natural numbers is called integers. That is -5, -4, -3, -2, -1, 0, then positive numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5, etc. Next is rational numbers. The numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers. Rational numbers എന്ന് പറയുന്നത് fraction numbers ആയിരിക്കും. അതിൽ denominator ഒരിക്കലും 0 ആകാൻ പാടില്ല.
Example 3 by 8, 7 by 10, 8. Next is irrational numbers. The irrational numbers are all the real numbers which are not rational numbers. That is, irrational numbers cannot be expressed as the ratio of two integers. Example root 2, root 3, root 5, pi and Euler's number. Next is surds. When we can't simplify a number to remove a square root, then it is a surd. ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് സർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റൂട്ട് 2നെ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് 2, റൂട്ട് 3. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ നമ്പേഴ്സ്. A transcendental number is a number which is not an algebraic number. Example pi and Euler's number. Surds and transcendentals are irrational numbers. You know, surds and transcendentals are irrational numbers. These numbers does not have an exact value. The approximate value of these numbers are root 2 is 1.41421356, root 3 1.7320y0 and pi 3.14159265. Next is real numbers. Rational numbers and irrational numbers together form real numbers. Rational numbers and irrational numbers ചേരുന്നതാണ് real numbers. The real numbers are uncountable. The decimal expansion of a rational number either terminate after a finite number of digits or non-terminating recurring. Example 1 by 8. That is equal to 0.125. 1 by 7, 0.14285714. അതായത് 1/8 1/8 നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂലേഴ്സ് നമ്പർ. The number E is one of the most important numbers in mathematics. It is often called Euler's number after Leonhard Euler. E is an irrational number. It cannot be written as a simple fraction. E is the base of natural logarithms. That is invented by John Napier. Okay. Thank you, dears. Please understand the number systems and try to answer these questions. Thank you. Thank you for watching.